and welcome to the Street View on Better Future Production. Our topic of discussion today is people's opinion on the sixth candidate. Join me as I engage people's opinion for the December 4th presidential election. Afternoon, sir. Can you please introduce yourself? Well, my name is Abubakar Sedikan. I manage Soba News. Okay, Mr. Sedikan, what is your general opinion on the sixth candidate for the December 4th presidential election? Yes, brilliant. This upcoming presidential election is going to be a very crucial one. What happened? If you look at the history of the Gambia, the number of candidates who are vying for presidency in this year has never happened in the Gambia. So after the decision that has been given by IEC that 6 candidates have been so far qualified to run for presidency, their names are already there. But recently we have seen what is coming up from the High Court when one of the presidential candidates has been disqualified. And now court has given a ruling or a judgment that that person should be reintegrated into the system so that he can run for election. That is Dr. Ismail Assise. That is a controversy. We have seen lawyer Usainu Dabo, who has been once convicted by the former government. And the constitution of the former government says that if you are convicted by a regime, you should not be qualified to run for president. Another controversy. Yes. We have seen another guy who is Esam Baifal, who has not spent 5 years in this country. And the former constitution, I can say the recent constitution, because it's the 1997 constitution, says that if you are not in the country for more than 5 years, you are disqualified to run for president. And Esa is qualified to run, which is a controversy from the IEC. So the other 2-3 candidates, Mama Kande and others, and Halifa Sallah and others, Halifa Sallah was also once convicted. So naturally, in my own opinion, the entire 6 candidates who are running for president this year, none of them is qualified legally to run for president. I don't know why Gambians and the law is overlooking or oversiding. But to my own analysis, in the future, maybe it is going to happen just like what happened in Guinea-Conakry. We run for president, and after 1 year, there will be chaos. We go for another presidential election. But in my own opinion, there is no candidate that is currently qualified to run for president this presidential election. Turbi? Man Ousmane Ndiaye. Ok, Mr. Ndiaye, lan mooy sa xalaat si juróom benn yi nga xam ne ñoom lañ tànn pour ñu jànkuwanteel si December 4th presidential election? Waaw, maa ngi sant yàlla bu bëri di nuyu waa Gambia yëpp ñoo xam ne ñu xëccoo réew mi ñëpp Gambian lañ nañ def jàmm def dal ñun ñëpp a bokk du pël du joolaa du njaago du saraxul du soose ñëpp a bokk Gambia gi te duñ ko xaaj kon nañ xam ne ñoom suñu wutee ñu def ndànk ñun ñuy supporté ñu def ndànk ñu xam ne lii adduna la dañoo dem suñ doom yi ñëw ñu rafetal nañu rafetal affaire yi bu kenn sax kenn bu kenn xas kenn gënul kenn ñu ñëpp doomi Gambien lañ te ñu jëmale Gambia kam lañu bëgg ko tax ñu def ndànk ñun ñëpp ñaan yàlla élection mu ñëw nii yàlla defal ñu ndox mu sedd guy ku wiin ñu xam ne wiin nga ni ñu topp dem liggéey politique dafa am app suñu wiinantee nañ ñëpp topp dem liggéey loolu mooy dama réewal Gambia waaye wiin nañ ma mer amul njëriñ Gambia de te lu ñu amal ñun njëriñ Gambia suñu wiinantee nañ dem topp ñoom itam liggéey te ba élection ba beneen juróomi at ñëw élection daa tareel réew gannaaw élection baaxu daa tareel Gambia dafa tareel Gambia lu bëri te loolu war a daw nag fu nekk nii xoolal réew ñu wër yëpp soo desal Gambia jàmm ji fi nekk te ku daw Gambia nga jëm waaye dañ desee discipline ngi moo des soo ma bëggee bëgguma la yàlla lu si daan loolu dañ bëggante ñun ñëpp suñu xol yi te yaatal xol yi ñu nekk benn képp koo xam yaa ngi réew mi ku ko yàlla jox rek nag xam ne lii la ko yàlla jox soo paree nga nangu ne ndogal yàlla la nuyu naa Gambia yëpp siyaare leen sant leen yéen itam seen liggéey yàlla dem si kanam yàlla ngeen gudd fan ñu ñëpp yàlla defal ñu jàmm ñu fekkee élection bi yàlla jàmm rek am si Gambia ak ñu wër ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. What is your name? Man Aliou Fall laa tudd maa ngi dëkk Bourse bi. ok Aliou Fall lan mooy sa general opinion si 6 candidates yi nga xam ne ñoo war a taxaw si December 4th pour jànkuwante li nga xam ne moom mooy nguur yaa bi. Anyway man maa ngi follow up politique bu Gambia past years waaye dëgg man Halifa Sallah lay votal suma famille tamit Halifa Sallah la ñoo votal bi ko ñoo mën a solve suñu problème mën a solve the problem of the future generation waaw waaye lu ma advice ni rek moo ne xëy jaru xuloo jaru xee
waaw man suma family man maa nekk doy foofu am nañ fa ay UDP am nañ fa ay NPP but man Halifa Sallah la believe ne moo mun a solve suñu problème bi because corruption beeg injustices yu nekk di happen right now moom rek moo ko mun a solve waaw because ñu ngi follow up seen debates yi ñu ngi follow up seen campagne bi everything ñële suñ ñëwee dañoo nekk di saagante ñu ngi xasante ñun luñ bugg a mooy ñun this young generation luñ bugg a mooy political leader buy ñëw di unify dëkk bi ba pare dañuy wax dañuy wax naka la solve suñ problème yi ñun bëgguñ leader bu nga xam ne dafa ñëw di nekk gars yi nekk di xasante foofu di gaarawaale ñun we are not up for that ñun luñ bëggale mooy leader bu nga xam ne dina ñëw di ñu jàngal ñun ñu mun a ñu onosanga ñu mun a xam seen policies yi ñu mun a xam kan moo am lan ak lan la because nekkut leader bu nekk am na area bu nga xam ne they are weak am na area yu nga xam ne they are strong waaye si man lu ma feel ne Halifa Sallah is the best in the Gambia, in Africa, in the world. He's the best. Okay, thank you. fu mu nekk nii Adama Barrow laa tànn waaw because of moo nekk nit ko xamante ne mu ngi liggéey dëgg bi comme moom laa gisa future daal waaw gis nga fu mu ko starté si kaw la ko starté waaw mu ngi sampana foofu ay bridge ay yoon mu ngi moo nekk di liggéey daal. So your 6 candidates yëpp président Barrow nga foog ne moom mooy the right person pour mu lead. waaw moo nekk the right person waaw ñu fa des kañ mooy loolu daal ñoom gars ñu ngi gunge ñi tii daal waaw. jërëjëf gars ñu ngi neexal la géew bi tamit. jërëjëf. waaw ok jërëjëf. Thank you. It's good, bro. Jërëjëf. Omar Kanyi. Okay, Mr. Kanyi, what is your opinion, your general opinion on the 6th candidate for the December 4th presidential election? If you were to ask me my opinion, I think I have a choice to make, and I think I will vote for somebody. If you were to ask me any of this, I think we have only 2 who are fit for this position. It's Mr. Fall and Mr. Sallah. That's what I thought. For my own view, that's what I'm saying now. Okay, why do you think Mr. Sallah and Esa Fall are the 2, candidates that are fit for the December 4th presidential election? Yeah, for Mr. Sallah, I think Gambians, we don't understand that he's a socialist, and Gambians don't understand it. For Mr. Fall, yeah, he is good, he can be there, but for the others, both Dawa and Barrow, I think those people are there for themselves. Yes, you can hear from when Barrow speak at 2 o'clock, Dawa will respond at 5 o'clock. So I don't think those people will help the country. If you will ask me, I don't think those people will help the country. Thank you. I think he is good. He can be the president of the Gambia and he can push the Gambia forward. Yes, that's what I thought. Thank you. Well, viewers, this is what we have for you on the Street View. Join us next week for another street discussion. I am Zainab Chow.